Karibu tena mtazamaji, tunaendelea na habari kwamba viongozi wa kisiasa na baadhi ya wataalamu wameitaka serikali kuwa makini na kuhakikisha usalama wa wanafunzi inapotekeleza mpango wa elimu mtaani. Monica Juma anakamilisha ripoti hiyo. Wakizungumza katika chuo cha kiufundi cha Chemasiri, mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya na msimamizi wa chuo cha kiufundi cha Bumbe Professor John Shiundu. Not sure, and I don't think there's a clear policy that will guide that kind of thing. And if you come out with something without a policy, without proper guidelines, it can turn out just to be more messy than even opening schools. This is a pandemic which is not caused by anybody. It comes in naturally, and the government can only look for ways and means. But if they cannot control the pandemic, it's rather we keep the students at home for the time being until we are sure that the speed by which it spreads goes down. At least you'll save lives of many students. Viongozi hao wameonya kuwa huenda wanafunzi wakaathirika kutokana na virusi vya corona iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa kulinda usalama wao wa kiafya. Mtaani ni mzuri kama itatekelezwa kwa njia ambayo iko organized, kwa njia ambayo wananchi, watoto hawa wako safe. Safety is very important for these children. Hamwezi kukaa kwa miti and there is no control. Because the fact is that schools offer a chance for control, where children maintain discipline, they are within boundaries of certain kind, and if they will just be walking around under trees, I do not personally think, unless we put measures that ensure there is control, there are teachers who are charged with the responsibility, and it is known that this is the particular classroom or place. Kaunya aidha ameitaka serikali kuwachukulia hatua kali za kisheria washukiwa wa sakata ya shirika la kusambaza dawa na vifaa vya matibabu nchini KEMSA. Mambo ya corruption in KEMSA must be addressed squarely. And I thank the President because 2 days ago, on the 21st, he issued a circular which I have seen through the head of public service, instructing the DCI to take action. People who want to harvest from death, people who want to harvest when people are sick of COVID, should not be left. These fellows should be in the bars. We should not, they should not be left, and I would want to support and urge the government that these people should be arrested, whatever they are, whatever level they are, wawekwe ndani. That's the only way. Otherwise, corruption is the biggest ill that has affected this country. Monica Juma, habari za Magharibi. Asante Monica Juma kwa taarifa hiyo. Mbunge wa Sabatia Alfred Agoi ameitaka bodi mpya inayochukua uongozi wa kusimamia fedha za CDF kujitahidi kazini. Akizungumza katika afisi za jengo la CDF na kupokea rasmi bodi hiyo ambayo itaongozwa na John Sabwa kama mwenyekiti, Agoi amewataka kuhakikisha kuwa miradi yote ambayo imekuwa ikiendeshwa na bodi ya zamani au bodi iliyotangulia zimekamilika kwa wakati ufao. What the outgoing officials have done is wonderful, and what the ones who have done is wonderful. I think as they go out, we want to thank them, but we want to say that whatever they have, they should not go and bury it. They should always work close to with the manager here, so that in the case he needs some support and the new officers want new support, they must also learn from you. As we move forward, we are going to get other opportunities to give to you to run. We have not sent you away because you are bad. We have sent you away because the law has stopped us from continuing to go on. But if the law was not what it was, I would have wished to finish my second term with you. But it has also given me a chance also to welcome the new members in this family. I know you are equal to the task,
We looked at you and really wanted to congratulate you for being included in this and adopted in this committee of CDF Sabatia. You are good people in your own areas. You have done good work that is known in your own areas. You have achieved a lot in your own areas. We want to request that you come and infuse all that diversity in this body so that we together move together and improve Sabatia. I want, when we are finishing this second term, whatever projects we have initiated, as much as possible, we want to have them completed before my term ends. I don't know who will be sitting here as the next MP. It's only God who knows. And we don't know what kind of programs he'll come with when he comes in. And that's why I think that the best we can do is whatever projects we have started, it is in our interest that we try as much as possible to complete them. And I want as much as possible 2022, between January and May for elections. My work will just be to open the projects. Zaidi ya vikundi 120 vya wanaharakati na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali vimekutana pamoja kukashifu serikali kwa kukosa uwazi kuhusiana na wizi wa fedha za COVID-19. Vikundi hivyo vimeitaka serikali kuweka wazi kwa umma taarifa muhimu kuhusu matumizi ya fedha hizo, huku wakitaka uchunguzi wa kina kufanywa kuhusu sakata hiyo. We have noted with great concern gaps in transparency and accountability by government agencies charged with managing COVID-19 resources. These loopholes have led to overpricing of commodities, purchase of substandard personal protective equipment, embezzlement of commodities including donated PPEs, failure of the PPEs to reach those who need it the most, including healthcare workers on the front line of fighting COVID-19, misappropriation of public funds meant to procure protective gear, support to the vulnerable Kenyans against the impacts of the pandemic. You know, in the absence of information, and that is when you become suspicious in terms of even how much money is being lost out there. And that's one of the reasons why we have asked that as a matter of urgency, let this information be shared to all Kenyans. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba Rais wa Tanzania ambaye ni mgombea wa urais kupitia chama tawala cha CCM, John Magufuli Pombe, amerejesha fomu ya kugombea urais katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, huku Rais wa Marekani Donald Trump akihofia kuwa huenda uchaguzi mkuu wa nchi ya Marekani ukakumbwa na udanganyifu. Mwanahabari wetu Hesbon Simiyu nampisha na taarifa hiyo. Tume ya Taifa ya Uchaguzi baada ya kujiridhisha, NEC imewateua wagombea watakaoshiriki uchaguzi wa Oktoba 28 mwaka huu, huku Magufuli akiwania kwa miaka mingine 5 kumaliza muhula wa pili kwa mujibu wa katiba. Kuwa wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais waliopendekezwa na Chama cha Mapinduzi wametimiza masharti ya ibara ya 41 ibara ya 39 ibara ndogo ya kwanza A mpaka E na ibara ya 47 ibara ndogo ya 4 A mpaka E za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kulingana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo, wagombea wa vyama 17 vyenye usajili wa kudumu wamechukua fomu za uteuzi wa kiti cha urais na makamu wake. Kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, nichukue fursa hii kuwapongeza wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Tundu Lissu atawakilisha chama kikuu cha upinzani Chadema, Bernard Membe akipeperusha bendera ya chama kinachoonekana kukua kwa kasi cha ACT Wazalendo. Inayofuata ni nitachukua fursa hii kuwakabidhi wagombea wa kiti cha rais na makamu wa rais seti moja ya fomu ya uteuzi, fomu namba 8A, pamoja na nakala moja fomu namba 10 na nakala ya picha za wagombea. Katika nyadhifa za ubunge na udiwani, tume imesema inaendelea kukusanya taarifa waliochukua fomu baada ya kupendekezwa na vyama vyao. Aidha, Katibu wa Chama cha Mapinduzi
na atasogea mbele ili nimkabidhi seti za fomu hiyo na nakala moja ya fomu namba 10 kwa madhumuni ya kumbukumbu za ofisi. Tutaanza na waheshimiwa wagombea, nitawakabidhi sasa hizi seti moja za fomu. Kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi wa urais na ubunge za mwaka 2020, fomu hizo zitawekwa eneo wazi ambapo wagombea watapata nafasi ya kuweka pingamizi zao. Kwingineko ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amewadokezea wanachama wa Republican kuwa wapinzani wao huenda wakashiriki katika udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu ujao wa Novemba mwaka huu ikiwa mbinu ya posta itatumiwa kwenye uchaguzi huo. Ameongeza kuwa wagombea wake wanatumia ugonjwa wa COVID-19 kuwalaghai wa Marekani na kujitafutia umaarufu. Most important election in the history of our country. This is the most, for a long period of time, I would say, well, 2016, how special was that evening? Was that one of the great? That was one of the great evenings. But we have to be very, very careful, and we have to win. Our country is counting on it. This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction, or in an even greater direction. And before the plague came in from China, that's where we were going. Hesbon Simeo, habari za Magharibi kimataifa. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka Rubaa za Kimataifa, napata fursa nyingine tena ya kuzama kidogo nipate pumziko. Nikirejea narejea na habari za spoti. Usiondoke.